energetic and enthusiastic students. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel and to the batch Yatharth. So we are in structure of atom chapter. Previous ಎರಡು class ನಲ್ಲಿ discovery of electrons, protons and neutrons, that is subatomic particles ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. So ಈ ಲೆಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು atomic models ನ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So madam, what is special in this lesson anta helidre, very important concept, that is valency. Valency anta heluvantadu is very applicable for your 10th 11th 12th and thereafter. So basic concept irutte idu. ನೀವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ attention pay ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 10th standard ನಲ್ಲಿರುವ first chapter chemical reactions and equations ನಲ್ಲಿ equations ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಲಿಸನ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಕವರ್ಡ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅವರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ದು ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಗ್ದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈನಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೋಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಹಾಗೆ ಆ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಬೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ KLMNO P Q ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ 7 ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. KLMN ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 for K, 2 for L, 3 for M, 4 for N, 5 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಓಗೆ, P ಅಂತ ಹೇಳೋದು 6, 7 is actually for the shell Q. ಸೊ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಶೆಲ್, ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು 1 2 3 4 5 6 7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರೋ, ನೀವು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಥರದ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು 7 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಲೈನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂಗೆ ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಯಾವುದು? ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೇನ್ ಶೆಲ್. ಆ ಕೆ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಕೊಡುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 1 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ತುಂಬ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ದು ತುಂಬ ಇಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ನ ಅವರು 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಟುಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು? ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬೋರ್ಬರಿ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಅರೆ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಬೋರ್ ಮತ್ತೆ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಫ್ಬಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಹಾನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ, ಪೌಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ ಬರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n². ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆ ಶೆಲ್ಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1. KL, ಎಲ್ ಶೆಲ್ಗೆ 2, ಆಯ್ತಾ? ಎಂ ಶೆಲ್ಗೆ 3, ಅದೇ ತರ KLMN, ಎನ್ ಶೆಲ್ಗೆ 4. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು, ಈ ಎಲ್ಲ ಶೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇರುವಂಥ ಈ ಶೆಲ್ಗಳಿರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಕೆ ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ವೈ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಗೆ ಯಾವ ಶೆಲ್ ಇದೆ? ಕೆ ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಗೆ ಕೆ ಶೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ ವೈ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬಹುದು ಕೆ ಶೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು? 2n² ಅಂತ ಹೇಳುವ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ವೇರ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2n² ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? If I write here 2 into 1 whole square, it will become 2. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೇ ವೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಝೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆ ಶೆಲ್ ಇತ್ತು, ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು? 2. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕದೇ ಇರ್ಬೋದು? 0. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆ ಶೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0. ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಮೇಡಮ್? ಎಸ್, ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಡಮ್. ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ? 2n² ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಕೆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 2 1² 2 into 1. ಹೇಗೆ ಇದು 2 into 1 into 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ಕೆ ಶೆಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಂ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 1. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಐಸೋಟೋಪ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 2, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 4. ಯಾಕೆ? ಹೀಲಿಯಂ ಒಳಗಡೆ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೀಲಿಯಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ EC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ EC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್. K ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅದೇ ತರ ಹೀಲಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಡು, EC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು K ಶೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಶೆಲ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶೆಲ್ ಯಾವುದು, K ಶೆಲ್. ಸೊ K ಶೆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ K ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ K ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ K ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಈಗ ಹೀಲಿಯಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹೀಲಿಯಂ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹೀಲಿಯಂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಿಂಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀರಾ, ಈಚೆಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ನಂಬರು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅದರ ಅರ್ಥ ದಿಸ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ಈ ಆಟಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಹೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟು, ಹೀಲಿಯಂನೊಳಗಡೆ 2, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, 2. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಾನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಹೀಲಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ 1 ಶೆಲ್, ಆ ಶೆಲ್ ಇದ ಹೆಸರು ಬಂದು K. ಆ K ಶೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಹೀಲಿಯಂಗಿರುವ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 2. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಈ 2 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಮೇಡಮ್ K ಒಳಗಡೆ 3 ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. K ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಶೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಅಸ್ 2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್, 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದಟ್ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು 2000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್? ಪಕ್ಕ ನಿಂತರು ಹೇಗೆ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಹೌ ಸಫೋಕೇಟೆಡ್ ಯು ಫೀಲ್. ದಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ಅನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತುಂಬ ಹೀಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂಸೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಜೈಲ್. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ K ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಶೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ K ಶೆಲ್ ಆಯಿತು. K ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ K is 1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2n² ಅಂತ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 2 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿತೀನಿ. So the number of electrons in K shell is 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. L value is 2. What is the L energy value? L ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, L ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 2. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ 2 ಅಂತ ಹೇಳೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 2 × 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಇಲ್ಲಿ 2 2s ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 × 2 × 2. ಸೊ ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 2 2s 4. ಆಯ್ತಾ? 4 2s 4 × 2s 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು? 8. ಆಯ್ತಾ? ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಈಗ ಎಲ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೀಥಿಯಂ ತಗೋತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು. ಲೀಥಿಯಮ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಅದು ಹೀಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 7 ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲಿ 6 ಅಲ್ವಾ, 3 ಪ್ರೋಟಾನ್ 3 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಥಿಯಂ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 7 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 10 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 3 ಅಂತ ಹೇಳುವ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಹೌದಾ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶೆಲ್ ಯಾವುದು? K. ಈಗ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ.
electronic configuration ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲಿಥಿಯಂಗೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಡಿ, ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿ, ಕಾಮಾ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ. ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 8. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ 8 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಲಿಥಿಯಂ. ಲಿಥಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು? 3. ಆ 3ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ? 2. ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ lithium. Lithium has 3 electron. Out of 3, I have already written 2 in the K shell. The remaining 1 electrons only. Now I should move to the L shell. Though L can maximum fit 8 electrons, it is not necessary that I should always write L with 8 value. It always depends on the number of electrons which is remaining once you fill the K shell. So there is one electron which is remaining here, so I fill that 1 electron in the L shell. Now K2L1 becomes the electronic configuration of lithium. Similarly, if I take boron, ಬೋರಾನ್ದು ನಂಬರ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಆಯ್ತಾ? ಬೋರಾನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು 5 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. But remember the atomic number. Electronic configuration of boron I am looking now. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆ ಶೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ, ಕೆ ಶೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ? ಕೆ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು? 5ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ 5 electron ಬಿಕಾಸ್ ಬೋರಾನ್ದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬೋರಾನ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು? 3. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋರಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2,3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಐ ವುಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8, O8 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಸ್ 8 electron. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 2, ಔಟ್ ಆಫ್ 8 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, 6 is remaining. ಸೊ L will have 6 electron. L will have 6 electron. Now I'll take one more element. That is neon. Neon. Okay? Neon has the atomic number of 10. Yes, too? It has the atomic number of 10. So 10 idaga, how do we fill? Electronic configuration ಏನಾಗುತ್ತೆ? EC. EC ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? K shell is equal to 2 electron, comma, L shell is equal to L shell is equal to 8 electron ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕೆ ನಲ್ಲಿ 2, ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ 8 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? 2,8 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2,6 ಇತ್ತು. ಈಗ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ sodium has 11. Can I fill the 9th electron? ಅಥವಾ 2 I'll fill in the K shell. In sodium, K shell ನಲ್ಲಿ 2 fill ಮಾಡ್ತೀನಿ. So 11 minus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9 electrons ಆಯ್ತು. That 9 electrons I cannot fill in L shell because L can maximum accommodate how many electrons? Only 8 electrons. Only 8 electrons. So you can't do this. ಹಾಗಾಗಿ let's understand the next shell. Now I have taught you how to utilize K shell, how to utilize L shell. Let's understand how to utilize the M shell. So K shell has a value of 1. So you're substituting in 2n square. That means 2 1 whole square. Total number of electrons in K shell is 2. L shell has the value of 2. Substitute in the formula of 2n square. It becomes 2 into 2 whole square. 2 into 4, which is equal to 8 electrons. Correct? Now M shell. What is the value of M shell? 3. So it will be 2 into 3 whole square. 2 into 9. 9 2s is 2. 18. So it means what? M shell can maximum, fit 18 electrons. M shell nali maximum 18 electrons na ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ತರ
if I talk about L shell, I'll give you example, but before that we have to study certain rules when it comes to the number, huge number called as 18. L shell nalli the value is 4. 2 into 4 whole square, it becomes 2 into 16, which is nothing but 32 electrons, right? Again, the value is huge here. So how do we, utilize the L shell? How do we utilize the M shell? Sorry, M and KLM, N shell it should be, right? ಮೇಡಮ್ ಏನು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಎನ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದ್ಸಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಎನ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 32 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? 2. ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? 8. ಎಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? 18. KLM. ಎನ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? 32. Okay, this you should not forget. Is it necessary to fill all the 18 electrons in M shell? Is it necessary to fill all the 32 electrons in N shell and then move forward? No, you have to follow certain rules. So what is that rule one must know anta heladana nan illi helta hogtini. Okay, so here we have, I have shown you the calculation. First orbit, second orbit, third orbit and fourth orbit and so on anta helidare avaru. So maximum number of electrons in different shell na illi kottidare. So the same NCERT words which you can see in your textbook. Now it's important to know this. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. Remember, outermost orbit anta heli bandaga alli 8 electrons na maximum agi accommodate madbodu. Electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. Maximum fill anta heli alla up to 8 it can fill. Do not get confused with this rule. Either do not get confused with this rule, especially for sodium and calcium. I'll tell you why. Sodium, potassium, calcium andaga not sodium, potassium and calcium specifically. I'll tell you, sodium is okay, but calcium has 20 electrons. Okay, let's understand this example with the rule which has been mentioned in NCERT. So calcium has 20 electrons. How much? 20. Eshtu? 20 electrons. So let's fill this 20 electrons by not violating the rules given in your textbook. So rule number 3 is outermost shell adre up to 8 you can fill. Outermost shell nalli beyond 8 you cannot fill. And rule number, this is 3, okay? This is rule number 3. This is rule number 4. Rule number 4 says that electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. Did they tell you maximum filling? No. Inner shell fill agade outermost shell ge ನೀವು ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ. But there is no condition that inner shell complete ಆಗಿ fill ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? By taking calcium the example. Let's see here. Calcium ಗೆ 20 electrons ಇದೆ. So first we have to start with K shell. K shell ನಲ್ಲಿ maximum ಎಷ್ಟು electrons ನ fill ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2. ಡನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಸ್ ಇಲ್ಲ, 2 electrons ಆಯಿತು. ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 8. ಈಗ ನೀವು 20ರಲ್ಲಿ 2 + 8 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 10. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಐ ಟೇಕ್ ಎಮ್ ಶೆಲ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಎಮ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 + 8 + 10 20 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. Why? Because if you take KLM shell thinking that M can accommodate 18 electrons, 10 ಎಲ್ಲ ಡೀಲೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ 10 electrons ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you are wrong. Because your rule number 3 says if M is outermost it cannot have beyond 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 is not accepted. You have to add how much? 8 electrons. ಅರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿ 2 ಎಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. KLMN. ಎನ್ ನಲ್ಲಿ 2. ನೌ ಎನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್. ವಿಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್? ಎನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್. 2 is accepted? Yes. Because outermost shell ನಲ್ಲಿ you can fill electrons from 1 to 8. 1 to 8 electrons ವರೆಗೂ ಕೂಡ outermost shell ನಲ್ಲಿ fill ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So why did I choose N here? Because N choose ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
10 electrons ಅನ್ನ ನಾನು M shell ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. That will become wrong, as we know that if M is the outermost, beyond 8 I cannot fill. So after filling 8 electrons, now the next outermost becomes N. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು 2 electrons ನ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. This is what the rule number 4 says. Electrons are not accommodated in a given shell. N ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶೆಲ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ N shell ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 7 ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಕೊಮಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಶೆಲ್. N shell ನಲ್ಲಿ electrons will not accommodate unless the inner shells are filled. ಅಂದ್ರೆ M shell ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ ಟು 8 ವರೆಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ you have to fill here 8 electrons and then here 3 electrons. Ma'am, can I fill here 18 electrons? Yes. After filling 18, if you have 1, 2, 3 to be filled in N shell, you can fill it. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಜಿಂಕ್ ಯಾವುದು? ಜಿಂಕ್. ಜಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ 30 electrons. ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Atomic number of zinc is equal to 3, so it has 30 electrons. Electronic configuration of zinc, EC becomes K shell 2 electrons, L shell 8 electrons. Out of 30 I've already filled how much? 10. Aita? Now I'll go for M shell. M shell 18 electrons and N shell only 2 electrons. See here, I have utilized M for the maximum. Alva? M ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು? 18. I have done it. For zinc, I have utilized all the 18 electrons. Correct? ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು? M ನಲ್ಲಿ 18 electrons ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಟು N. ಆರ್ M ನಲ್ಲಿ either you can take the value of 8 or maximum 18. ಇದರ ಮಿಡಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕಾನ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ಲೆಸ್ M is not a outermost. M outermost ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can fill. I'll show you another example. I'm taking chlorine example. Chlorine has 17 electrons. How many? 17. How much? 17. How do you fill the 17 electrons? First go ahead with K shell. K shell nalli 2 electrons fill ಮಾಡ್ತೀರಾ. L shell nalli 8 electrons fill ಮಾಡ್ತೀರಾ. Out of 17 you have filled 10 electrons. Now the next shell is what? M. Maximum 8 electrons, maximum 18 electrons you can accommodate, but now you can write here 7. Madam, why did you write here 7? Because M is the outermost, students. Outermost shell bandaga. When M is your outermost, you have to fill electrons from 1 to 8. Artha aita? One more example I'll give you. Chlorine is done. Argon. Argon. 18. Argon ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 18. K 2, L 8 and M. KLM ಎಷ್ಟು? 8. See? Done. Next I'll take potassium. One more example I'll take here. Potassium. Okay? Potassium has 19 electrons, students. Potassium has 19 electrons. K shell maximum 2, L shell maximum 8. And now M shell ನಲ್ಲಿ 9 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? 2 plus 8 plus 9 is equal to 19 electrons. Wrong. This is not allowed because M is the outermost. ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು M ನಲ್ಲಿ? 1 ರಿಂದ 8, 1 to 8. So you can't write here 9. Rather you can write up to 8. Madam, how madam? ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು 18 electrons ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Why can't I write here 9? Because M value is equal to 18. No. M value is equal to 18. Maximum you can fill up to 18. But it doesn't mean that you can, if M becomes the outermost. If M becomes the outermost, ಈಗ M ಇಲ್ಲಿ outermost ಆಗಿದೆ. With that thing, 9 cannot be the number in M. If M becomes the outermost, then it should only have 8. Where to fill the next 1 electron? Take N. N is the outermost. Now N becomes the outermost.
So if n becomes the outermost, in n also, you can fill up to 1 to 8. You can fill up to 1 to 8. Madam, how is that possible? You fill the electron for krypton now. Krypton has 36 electron. Krypton, Krypton has 36 electron. Yes, to 36 electrons. All set. Krypton has 36 electron. Now you fill, madam. Let's see how you will fill. Anta heli question keltira. All set. I'm filling now. I'm enjoying the filling of electrons. K. No confusion for students at all. Because maximum 2 electrons, you have filled 2. L. Again, no confusion. Out of 36, L can maximum take 8. You have filled 8. And M can maximum take up 18 electrons. So almost 28 electrons you have filled. Now I'll go for N. N can take up 8. So how much it is? 2 plus 8 is 10. 10 plus 18 is equal to 28. 28 plus 8 is equal to how much? 36. Aitala. Done. 36 it is. Madam, this is not enough for us. You fill electron in xenon, madam. I want to see how N is maximum filled. I want to see it. Okay, fine. Let's see xenon of 54 electron. Xenon is an element which has 54 electrons. Let's fill this 54 electrons now. Let's see how these orbitals are utilized. Right? K shell maximum ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ 2. L shell maximum ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ 8. M shell maximum ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ 18. So how much it is? 28. Now N shell put 18 once again. Okay? 18. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ 28 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 28 ಆಯ್ತಾ plus 18 46 ಅಷ್ಟೇ. So I'll go with one more shell, that is O, K, L, M, N, O. O has 8 electrons. O has 8 electrons. Correct now, students? Let me count all the electrons. 2, 8, 18, 18, 8. So now 2 plus 8, 10 aitu, 18 aitu, 18 plus 8 is 26, 26 plus 8, 34, 54. See now how I distributed. You guys knew N only maximum. How much is the maximum electrons to be filled in N? How much is the maximum electrons to be filled in N? 32. So either for N, the N shell ige, either exactly 32 value you can have. If you do not write 32 and if N becomes the middle shell, then you have to take up the value of 18 because N is not the last shell. N is the middle shell. Either you have to fill 32 completely if N is the middle shell. Artha aita? If N is the last shell, no rule is applicable. You have to fill electrons from 1 to 8 only. N is not the last shell. Which is the last shell? Oh, look at the number of electrons. Is it beyond 8? No. No element. In no element, the last shell have beyond 8 electrons. 8 a maximum. But mikkidu, adradu previous nalli, though N's capacity, though N has a capacity of filling 18 electrons, 32, you substitute based on your requirement. Not necessarily that 32 electrons should be there in N. Artha aita? So ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 32 fill ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ if N is becoming the previous to outermost shell ಅಥವಾ middle ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ you can have the option either you can fill 8 or 18 or 32. Either these values are allowed in N shell. Correct? No, madam. We are not satisfied. You fill electrons for radon also. Then let me think of it. All set. Radon igu kuda fill madana electrons ana. Radon. Sorry. Radon. Helium, neon. Correct. Radon. 86 electrons for radon. Rn. Radon ige 86 electrons na ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ. Ready? ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗಪ್ಪ 86 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. No, I am still enjoying the electron filling process. But in higher classes, you will learn SPDF. That's more easy. So because of that electronic configuration, explaining the chemical properties becomes more easy with that.
Okay, explaining lot of things. So radon has 86 electrons. ಎಷ್ಟು 86 electrons ನ fill ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಹೇಗೆ fill ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. K L M N I can use up to O P Q. I don't know whether I require all this, but I have all this shell. How much ever I want, I will utilize it. K is easy, L is easy, M is easy. 86 alva, so obviously I can fill maximum electrons in L. 86 alva, obviously I can fill maximum electrons in N because my requirement is more now. So maximum whatever has been filled here, I can actually do it, right? You can ask me, ma'am, you have not told me the maximum electrons filled in OPQ. OPQ nalli, though the value of O is 5, P is 6, Q is 7, you can't take this 2 into 5 whole square is equal to 2 into 10, sorry, 25. And then say 2 tens are 5 twos are ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು 25 ಎರಡ್ಲಿ 100. ಅರೆ ಮೇಡಮ್ 25 4ಲಿ 100, 25 ಎರಡ್ಲಿ 50 ತಾನೆ. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ 50 ಬಿಕಾಸ್ 25 ಅನ್ನ ನೀವು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? 50 electrons. So Q has 50 electrons? No. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that 2n square formula is not applicable for, I mean you can't take it or it has no sense when it comes to O shell, P shell and Q shell. O shell, P shell, Q shell nalli the value of 5, 6, 7 remains as it is. Though it is a higher shell, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ 32 electrons ನಲ್ಲೇ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ಒಂಥರ ಸಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಡಿ ಟು ಶೂಟ್. ನೀವು ಅದೇ ಪಬ್ಜಿ ಆಟಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಡಿಶಮ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪಬ್ಜಿ ಆಟಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ 32 electrons ಅನ್ನ ಅವುಗಳು ಕೊನೆ ಶೆಲ್ ಅವುಗಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 32 ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕೆ ಅಲ್ಲಿ 2, ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8, ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ 18, ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ 32. ಈಗ ಓ ಶೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆ? 86 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ? 28 + 32, 28 + 32, 60 electronsನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ 18 ಹಿಯರ್, ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 8 ಹಿಯರ್, 26 ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ 26 ಆಯಿತು. ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ. ಯಾಕೆಂದರೆ 18 + 8 ಎಷ್ಟು? 26. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಪ್ ಟು 30 ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸಾರಿ ಅಪ್ ಟು 60 ಆಗಿತ್ತು. 60 electronsನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 60 + 18 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 78. 78 + 8 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 86 ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅರೆ 78 + 8, ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಯಿತು? ಪಿ. ಯಾವುದು? ಪಿ ಆಯಿತು. ಪಿನ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವಾಗಲೂ 8 ಇದೆ. 32 ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಓ ನಲ್ಲೇ 32 ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಓ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 32 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಓ ನಲ್ಲಿ ನಾನು 32 electrons ಹಾಕೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು 18 ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ 8 ಅನ್ನ ಆಚೆಗೆ ತಗೊಂಡೆ. ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಎಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ನೀವು ಹಾಕೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ? 8 ಹಾಕ್ಬೋದು, 18 ಹಾಕ್ಬೋದು, 32 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 32 electrons ಅದು ಫಿಲ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲ, ಎಮ್ಮಿಗೆ 8 ಮತ್ತು 18 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ ಟು 18 electronsನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 32 electronsನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಫಿಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಡಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನಮಗಿಷ್ಟೇ ಶೆಲ್ ಬೇಕಿದ್ದು KLMNOP. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ರೆಡಾನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ 6th period ಆಫ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ರೋ ವೈಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಥರ್ಡ್ ರೋ, ಫೋರ್ತ್ ರೋ, ಫಿಫ್ತ್ ರೋ, 6th ರೋದಲ್ಲಿ ರೆಡಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್?
ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 86 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಮೇಡಮ್ ನೆಟ್ಟಿಗೆ 20 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ KLMNOP ಇಂಥ ಶೆಲ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ electrons of hydrogen, K shell 1 electron, helium K shell 2 electron, lithium K shell because 1 2 3 K shell ಇಲ್ಲಿ 2 maximum fill ಆಯಿತು, L shell ಗೆ 1, ಆಮೇಲೆ lithium ಆದಮೇಲೆ beryllium atomic number is 4, electron is 4, so K shell 2 L shell is equal to 2. boron maximum 5 electrons fill ಮಾಡಬಹುದು, K shell 2 L shell 3 ಆಯ್ತಾ, ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, K shell 2 L shell 4. ನೈಟ್ರೋಜನ್ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, K shell 2 L shell 5 ಆಯ್ತಾ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, K shell 2 L shell 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ 9 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, K shell 2 L shell 7 ಆಯಿತು. ನಿಯಾನ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, K shell 2 L shell ಅಪ್ ಟು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ L shellಗೆ 9 ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಫ್ L is the outer most shell, if L is the outermost shell, maximum electrons you can fill in L is equal to 1 to 8. If K is the outermost shell, maximum electron is up to 2. Beyond 2 you cannot fill in K shell. L adre up to 8 electrons. Beyond 8 you cannot fill. You have to take up the next one. All set, madam. We'll go for the next one. So I am going with sodium. Sodium 11. How do you fill the electron? K is equal to 1, L is equal to 8. Sorry, K is equal to 1 alla. K is equal to 2, L is equal to 8. Now M becomes the outermost. Though M can have up to 18 capacity idru, no. If M is the outermost, you cannot go beyond 8. Got it? So now M becomes 1. So sodium is over. Magnesium. Magnesium has 12 electrons. K2, L8 and M becomes 2. See, the value starts from 1. M becomes the outermost now, right? So M outermost adaga value starts 1, 2 and it goes up to 8. After 8 ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Next one. Unless the value you're filling is too large, M ಅಲ್ಲಿ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ರೆಡಾನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಸೆನಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಎಮ್ಮಿಗೆ ನೀವು 18 ಅಂತ ಹೇಳೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೋಟ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 13 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ 13 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ KL ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ 14. How do you fill the electron? K2 L8 and silicon alva. M is the maximum 4. Just like carbon you have here. Silicon is also special. I'll tell you why. Because observe the last electron. Last electron is called as valence electron here. So last electron of valence electron ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, it is 4. ಅದೇ ತರ observe the valence electron of helium, very stable, duplet configuration. Neon, very stable, octet configuration. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. Phosphorus, I should start from phosphorus. Silicon is over. Phosphorus 15, K shell 2, L shell ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು 8, M shell 5. Next comes chlorine, ಅಲ್ಲ sulfur, K shell 2, L shell 8, M shell 6. ಆಯ್ತಾ? just like oxygen, sulfur also behaves. Then comes phosphorus is over, sulfur is over, and comes chlorine 17, K shell 2, L shell 8 and M shell 7.
argon 18, K shell 2, L shell 8, and now becomes M completely filled with 8 electrons. See, now the M shell is completely filled with 8 electrons. So argon has octet configuration. Argon has yava configuration? Octet configuration. Next comes argon ashtu aita. And continuing, potassium 19, K shell 2, L shell 8, M shell 8. Arey madam, M shell 18, no? Ha, 18. But I have 9 here. If I don't, nodi, M shell already ain't complete aitu. M becomes the outermost. I cannot write like K, like 289, because an outermost shell beyond 8 I cannot write. Now if M is the outermost, only up to 8 I should write. So 9 I cannot write, so I'll write here 8. Aita? So it is obvious that I should use the next shell to put the remaining electron. Now N becomes the outermost, but in outermost you can write up to 8. Got it? That's how it is. Calcium 20, K shell 2, L shell 8, M shell 8, and N shell 2. See? So when will you fill the M and N completely a full agi 18 electrons, 32 electrons anta heli yavaga fill martira? When you have to take the large number. For smaller number, this is how you fill the electrons. Now come to the valency. So this is how electrons are distributed. Nanu ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ? First is one shell with one dot. Aita helium, only one shell. K shell, 2 dot represents 2 electron. Similarly, lithium, this is a K shell, this is L shell. In K shell, you have your 2 electrons, L shell 1. So 2, 1 you write. Beryllium 2, 2. It means illeredu, ಇಲ್ಲಿ 2, 3 ಬರೀತಿರಲ್ವಾ, ಒಳಗಡೆ 2, ಹೊರಗಡೆ 3. ಇಲ್ಲಿ 2, 4 ಬರೀತೀರ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ 2, 4 ಅಂದರೆ ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಆರ್ಗಾನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆರ್ಗಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಶೆಲ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಕೆನೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಮ್ ಇದೆ. ಕೆನಲ್ಲಿ 2, ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 8 ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎಮ್ 8 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಇದು ಸಾರಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಬಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is valency? Very important. Valency is a combining capacity. How do you calculate? By knowing how many valency electrons are there. What is valency electron? It is the number of electrons present in outermost shell. Okay? ಈ valency ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು is nothing but combining capacity. Combining capacity. It is either equal to number of electrons present in the outermost shell, number of electrons present in outermost shell. Number of electrons equal to outermost shell, or number of electrons equal to 8 minus the number of electrons present in outermost shell. So idana hige calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Let's identify what is a valency from the beginning. ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ? ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, the number of electrons will be 1. Distribution ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇದು L shell is the maximum outermost shell up to ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ, up to neon. Okay? So ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, you can refer the same diagram. So up to neon, let's identify the valency. Hydrogen valency is 1 because its outermost electron is equal to 1. Helium valency is 2 and helium outermost electron is 2, but the valency is 0. Yake? Helium is a noble gas element. Whenever helium you consider, it has a duplet configuration, not octet, duplet configuration, stable, and it will not combine with it is stable and will not combine with the others, so 0. It becomes 0. For helium, the configuration is 0. See now lithium, the configuration 2, 1, I have explained now, right? What is the configuration of lithium?
electronic configuration of lithium ಏನು ನಾನು ಇವಾಗಷ್ಟೇ explain ಮಾಡಿದೆ 2 1. When the outermost electron is 1, the valency is 1. It can lose electron easily. ಆಯ್ತಾ? When the outermost electron is 2, the valence becomes 2. When the outermost electron is 3, the valency is 3. When the outermost electron is 4, the valency is 4 only. Up to 4. The outermost electron is equal to 1, 2, 3, 4. The valency will be 4. But if the outermost electron is 5, the valency becomes 2 here. See, illu kuda outermost electron is 5. The valency becomes either 3 or 5 for the higher. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಶೆಲ್ಗಳು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ 285 ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 3 or 5. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, when you have K shell, L shell, M shell only, you can consider this. K shell ಇದೆ, L shell ಇದೆ, M shell ಇದೆ. M shell ನಲ್ಲಿ valency is equal to 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can take 2 value combining capacity, valence electron 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can take either 5 or 8 minus 5 which is equal to 3. So the element which has 5 as the outermost can have 5 or 3 combining capacity. For example, phosphorus combines with 3 chlorine. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು chlorine ಇದೆ? 3. Combining capacity is equal to 3. Phosphorus can also combine with 5 chlorine. See here, it has the combining capacity of 3 as well as 5. Correct? Carbon, for example, I'll give you a compound called as methane, CH4. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ? 4. And look at the configuration of carbon. Carbon has 6 electron, 2, 4. So what is the outermost number here? 4. 4 is the combining capacity. For example, in water, if I consider hydrogen, H2O, H2O, oxygen's combining capacity is 2, 6. It only has K and L shell. It only has K and L shell. It doesn't have K, L, M. It only has K and L shell. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಇದ್ರೆ 6 is greater than 4. Any element whose number is greater than 4, you have to subtract from 8. So 8 minus 6 is equal to 2. So you'll know the oxygen has combined with 2 hydrogen. 1 hydrogen illi, ಇನ್ನೊಂದು hydrogen ಇಲ್ಲಿ. What is the combining capacity of hydrogen here? 2. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Outermost shell was 6. You have to subtract that number 6 from 8. So 8 minus 6 becomes equal to 2. Easy? Next. Carbon valence is equal to 4 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. CH4 na methane, or we can also call it as marsh gas. Common agi marsh gas karitivi. In methane or marsh gas, carbon has valency equal to 4. In water, oxygen has valency equal to 2. Right? In H2O, oxygen has valency equal to 2. So what did you understand now? If the valency electron is equal to 0, 1, 2, 3, 4, the valency electron idu. Valence electron is 1, 2, 3, 4. Then valency also will be 0, 1, 2, 3, 4. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾವ ಶೆಲ್ಗೆ? ಕೆ ಶೆಲ್, ಎಲ್ ಶೆಲ್, ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಆರ್ ಕೆ ಶೆಲ್, ಎಲ್ ಶೆಲ್. ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಂಥ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1, 0 ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, 1, 2, 3, 4. ಫಾರ್ ಕೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್, then if the valence electron is equal to 5, 6, 7, 8 you take, then valency or combining capacity, then ಏನು ಬರೀತೀರಾ? combining capacity. ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ಬಟ್ CC ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ
8 minus 5, S2, 3. 8 minus 6, S2, 2. 8 minus 7, S2. So, 8 minus the valence electron. If the combining capacity is, valence electron ಏನಾದರೂ 5, 6, 7, 8 ಆದರೆ combining capacity ಏನಾಗುತ್ತೆ N2 minus valence electron ಆಗುತ್ತೆ. If the shells are KLM ಅಥವಾ KLMN ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ N either in M shell or in N shell, these becomes the valency shell. If the number of electrons are 5, 6, 7, 8, 8 minus 8, 0 ಆಗುತ್ತೆ for noble gaseous elements. If 5, 6, 7, 8 valence electrons ಇದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಗಳು ಸಾರಿ KLM ಅಥವಾ KLMN ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 5, 6, 7, 8 ಆರ್ 8 minus 5, 3, 8 minus 6, 2, 8 minus 7, 1, 8 minus 8, 0. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್, ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ KLMN ಆಯ್ತಾ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2, 8, 7 ಕ್ಲೋರಿನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು 17. ಸೊ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 287 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 7 ಇದೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಮ್ಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಆಲ್ ದ 7, ರಾದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ accept one more electron. So when the value is greater than 5, you can subtract this value from 8 minus 7 was equal to 1. So it becomes, chlorine becomes negative charged. Chlorine ಗೆ ಒಂದು electron ಸಿಗುತ್ತೆ, it accepts. 8 minus 7 is 1 alva, so you have to write minus 1. Combining capacity of chlorine is 1. In turn it is minus 1. This indicates it accepts one electron. It accepts. Chlorine combining capacity ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ, 8 minus outermost number 7, 1 ಆಯಿತು. So I'll tell 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 electron it is accepting. It accepts 1 electron to complete octet. To complete octet configuration. So one more example I'll take. Argon. 18 electrons you have to fill. 2,8,8. 2,8,8 ಇದೆ. So you have to write now 8 ಅಂತ ಹೇಳಿ already ಇದ್ರೆ 8 minus 8 ಎಷ್ಟು 0 ಆಯ್ತಾ. So for any noble gaseous elements, if it already has octet configuration in the outermost, that is, if it already has 8 electrons, then you don't have to add or subtract. You don't have to supply electrons. It is already stable. It will not combine. Its combining capacity athava valency becomes 0. Yaake 0 adu stable. It already has stable octet configuration. Stable octet configuration ide. One more example I'll take. Neon. 2,8 ide ಆಯ್ತಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಯಾನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 10. ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ. N2 minus 8 is 0. Combining capacity is 0. Or valency of neon is 0. It means it will not combine with any other element and it will always be happy alone. Next, metals I'll take. Sodium, magnesium, aluminum, carbon. Okay, different elements I've taken. Sodium has 11 electrons, magnesium has 12, aluminum has 13, carbon has 6 electrons. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2, 8, 1,
2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 4. See, if the last number is 1, what is the combining capacity of sodium? 1. If the last electron is 2, combining capacity of magnesium is 2. Last electron is 3. Combining capacity of aluminum is 3. Last electron is 4. Combining capacity is 4. Okay. Now, sulfur. I'm talking about sulfur. K2LM6. So you have your M electrons. So combining capacity of sulfur will be 8 minus 6 is equal to 2 or 6 also. Either the last electron or 8 minus 6, 2 electrons. Here to combining capacity there. Hege, in compound called as SF6, it has 6 fluorine atoms. Haita, in compound called as H2S, a stinking smell, bad stinking smell which comes out of human or egg. Sulfur has combined with 2 hydrogen atom, 2 H atom. So it shows the combining capacity of 2 or 6. When the shells are maximum, it can show 2 or 6. So better 9th standard you refer the column which is given in NCERT. So now valency and chemical properties hege anta helkodtini. If the last valency electron, okay, if valency electron ಏನಾದರೂ 1, 2 ಅಥವಾ 3 ಇದ್ರೆ the element tend to lose it. Element tends to lose this electron. Example, sodium 281. It means sodium loses 1 and acquires the charge of 1. It tends to lose this electron and to form cation. Na plus aitu. Next, magnesium 2, 8, 2. 2, 8, 2 aitu. So magnesium 2 anta helidre, the last electron can be easily lost. Magnesium forms plus 2. Adhe tara aluminum 2, 8, 3. Aluminum can easily lose and it can form plus 3. Lithium, beryllium, boron also same story. Aitha, if last electron is equal to 4, it shares, adu lose madkolala, it shares all the 4 electron with other combining atom and hence it will not get any charge. Carbon igella non positive negative bariyala, like it shares, it will not lose. It will not get any charge. Clear? If last electron, or if valency electron 5 or 6 or 7, it tends to accept electron. Ittanta helidrenu, atom tends to accept electron to complete octet. Ella kade kuda idu bariri, to complete octet. Illu kuda to complete octet in the previous case. Illu kuda to form cation to complete octet. Idella ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? Why it loses electron? To have octet configuration. Illu kuda to complete the octet configuration. So valency ಏನಾಯಿತು? For example, nitrogen ನೋಡಿ 2, 5 ಇದೆ. So it means in order to make 5 into 8, it will accept extra 3 electron. That is why nitrogen charge becomes minus 3. Oxygen 2, 6 ಇದೆ. So 6 idre 8 minus 6, 2. And it will accept 2 more electrons in the outermost. It becomes minus 2. Chlorine
2, 8, 7. Chlorine becomes -1 because it will accept one more so that 7 becomes 8. ಅದೇ ತರ fluorine 9 ಅಲ್ವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. 2, 7 ಇದೆ, 7 ಇದ್ದು 8 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will have to accept one more electron into its valency shell. ಅಥವಾ 8 - 7 ಮಾಡಿ. 8 - 7 1 electron ಆಯಿತು. So it will accept one more electron. So it becomes 2, 8 ಆಯಿತು. And the charge of fluorine becomes -1. Right? So this is how you have to understand valency and valency shell, valence shell and electronic configuration. Hope the class was useful. So we'll understood ಹೇಗೆ electrons ಅನ್ನ distribute ಮಾಡೋದು, valence electron ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, electronic distribution, electronic configuration ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. And also ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ನೋಬೆಲ್ ಗೇಷಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಹೀಲಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 0 ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಿಯಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 electrons, ಅದು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ವಿ. Thank you so much for watching the video. So hope this video was useful. If you have any doubts, please do put the comment below. I would answer there. Thank you. Bye.